Klar, hier ist das Skript auf Deutsch übersetzt. Willkommen zurück bei Auto Reviews, deinem Kanal für die neuesten Autotests und Features. Heute schauen wir uns eines der am meisten erwarteten SUVs des Jahres an, den Toyota Land Cruiser 250 Series aus dem Jahr 2025, auch bekannt als LC 250. Dieses Modell markiert Toyotas Rückkehr zu seinen Wurzeln, ein robuster, aber dennoch eleganter SUV, der sowohl für Offroad-Abenteuer als auch den täglichen Stadtverkehr gemacht ist. Das erste, was beim 2025er LC 250 auffällt, ist sein markants, kantiges Design. Toyota setzt auf einen retro-inspirierten Look, der an die Land Cruiser-Tradition erinnert, aber moderne Element wie schlank LED-Scheinwerfer, einen auffälligen Coolergrill und Kraftball-Kotflügel integriert. Die gesamterscheinung wirkt stark und souverän. Das Fahrzeug basiert auf der neuen TNGAF-Plattform, die auch beim größeren 300er und dem Tundra verwendet wird. Im Innenraum erwartet dich eine komfortable, praktisch und technologisch moderne Kabine. Der Platz ist großzügig, besonders in der ersten und zweiten Sitzreihe mit viel Kopf- und Beinfreiheit. Die dritte Sitzreihe ist etwas enger, für kinder oder Kurzstrecken gehen, lässt sich aber flach umklappen und erweitert so den Lederraum deutlich. Toyota hat das Cockpit übersichtlich gestaltet, eine Mischung aus physischen Tasten und digitalen Anzeigen. In der Mittelkonsole sitzt ein großer Touchscreen mit kabellosem Apple CarPlay und Android Auto. Das neue Infotainment-System reagiert deutlich schneller als früher Versionen. Außerdem gibt es ein Wahldigitales Kombi-Instrument mit Navigationsanzeige, Offroad-Daten und Fahrzeugstatus. In Sachen Stauraum überzeugt der LC 250 mit praktischen Details wie mehreren USB-Anschlüssen, einer kabellosen Ladefläche und vielen Ablagen. Der Kofferraum ist geräumig, besonders wenn die dritte Reihe umgeklappt ist. Perfekt für Roadtrips, Camping oder den Wochenendeinkauf. Kommen wir zum Antrieb. Der LC 250 wird von einem 2,4 Liter Turbobenziner mit Hybridunterstützung angetrieben. Die Kombination liefert eine solide Mischung aus Kraft und Effizienz. Zwar ist nicht ganz so stark wie ein V8, aber das Drehmoment reicht für Geländefahrten und Anhängerbetrieb locker aus. Die Hybrid-Technologie verbessert zudem den Verbrauch, ein echter Vorteil in Zeiten hoher Spritpreis. Das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt und macht auch im Gelände eine gute Figur. Beim Thema Sicherheit ist Toyota ganz vorn mit dabei. Der LC 250 kommt mit dem Toyota Safety Sense Paket, inklusive adaptive Tempomat, Spurhalteassistent, Totwinkelwarner und mehr. Eine beruhigende Ausstattung für Stadt- und Langstrecke. Zusammenfassend, der Toyota Land Cruiser 250 Series 2025 ist ein starkes Comeback für eine Legende. Combineert Platz, Geländetauglichkeit und moderne Technik, eine Top-Wahl für SUV-Fans. Wenn dir dieses Review gefallen hat, dann gib uns einen Daumen hoch und abonniere Auto Reviews für weiter ehrliche Autotests und Neuigkeiten. Danke fürs Zuschauen.